Hare Krishna. I'm very honored to be with all of you this afternoon. Имам честта да бъда с всички вас този следобед. In few days, in fact, the day after tomorrow, we expect the advent of the anniversary of the advent of Lord Caitanya. В други ден ще честваме годишнина от появяването на Бог Чайтания. And since I won't be here, I would like to speak a little bit on the message of Lord Caitanya. И тъй като няма да съм тук, бих искал да говоря, да кажа няколко думи за посланието на Бог Чайтания. With your permission. С ваше разрешение. Yes. Lord Caitanya, in fact, he came to this world just to instruct us in different ways. Всъщност Бог Чайтания дойде, за да ни даде наставления по различни начини. And he began to instruct in us even before he appeared. И той е започнал да дава наставлението си още преди появяването си. We know that in order for Lord Caitanya to come to this material world, first Advaita Acharya was calling him very earnestly with all his heart. Знаем, че за да може да се появи Бог Чайтания, Адвайта Ачаря се е молил с изключителна интензивност и сила за появата на Бога на земята. He was worshipping the Lord very simply by offering some tulsi leaves and Ganges water, and is explained, he was roaring like a lion. Please, Lord, come to this material world. Той извършил много просто обожание, предлагал на Бога листа от туласи и вода от ганг, и е описано, че ревял като лъв, молейки се, моля те Господи, моля те, ела на земята. Although he was himself Mahavishnu and Sadashiva combined. Въпреки че самият той бил обединена форма на Садашива и Махавишну. And he considered that he's not qualified to give love to conditioned souls. И въпреки това считал себе си за неспособен да даде любовта на обособените души. Because, as we know, Mahavishnu and Vishnu his duty is to maintain this material world. Защото знаем, задължението на Бог Вишну е да поддържа материалния свят. And Shiva's duty is to destroy this material world. А пък дълг на Бог Шива е да унищожава този свят. So this was not his duty to spread Krishna consciousness. Думи не влизало в задълженията му да разпространява Кришна съзнание. So he wanted the original Supreme Personality of Godhead to come to this world. Затова искал изначалната върховна божествена личност да дойде на този свят. So this is the first instruction. If we want the Lord to appear in our hearts, we should call him with all our earnestness, with all our heart. Това представлява първото наставление. Ако искаме Бога да се появи в нашето сърце, ние трябва да го молим от цялото си сърце. As we explained in our morning lectures during these few days I'm here, that we all want to be happy. Както обяснявахме на сутрешните лекции тези няколко дни, които съм тук, всички ние желаем да бъдем щастливи. This is our nature, to be always happy. Това е нашата природа, да бъдем винаги щастливи. We cannot tolerate to be unhappy even for a moment. Ние не
понасиме да сме лишени от щастие дори за момент. So it's we are ananda mayo bhyasat. We are all pleasure-seeking living entities. Ананда майо бхясат означава, че ние всички сме живи същества, които търсят удоволствие. So, and it is explained by Sutta Goswami that we can be happy only by unconditional love, and there is no other way. И е обяснено от Сута Госвами, че такова удовлетворение или щастие може да бъде получено единствено чрез безусловна любов. Няма друг начин. And this love should be uninterrupted. И освен това, тази любов трябва да бъде непрекъсната. And it should be directed to the Supreme Personality of Godhead. И да е насочена към върховната божествена личност. Because only the Supreme Personality of Godhead is perfect. Тъй като единствено върховната божествена личност е съвършена. And we want to have perfect happiness. А нашето желание е да имаме съвършено щастие. And only in relationship there is happiness. И тъй като има щастие единствено в взаимоотношенията, I don't know about Bulgarian language, but in Slovenian, for meeting we have the word srečanje. не знае как е на български, но на словенски думата за среща е Srečanje. Среща. And how is happiness? Щастие. In Slovenian is sreča. So it's connected, at least in Slovenian it's like this. That happiness comes from meeting or through relationship. Така че поне на словенски език има тази връзка, че щастието идва от срещата. Yes. Sreča je v srečanju. Щастието е в срещата. So yes, even in this world we can see that if we have fulfilling relationships, we can be happy. Също и в този свят можем да видим, ако имаме удовлетворяващи взаимоотношения, ние се чувстваме щастливи. But all our material relationships, even if we are in so good relationships we have, they will definitely end and they will bring us pain and misery. Но каквито и взаимоотношения да имаме в този свят, в един момент те ще свършат и това ще ни донесе болка и страдания. So, since we want to always be happy without any interruption, we have to develop our unconditional love to the Supreme Personality of Godhead. Ето защо, ако искаме да имаме удовлетворение, което е или щастие, което е непрекъснато, ние трябва да развием взаимоотношения с върховната божествена личност. Yes. This is very important to understand. What is unconditional? So, because the human tendency is to come to the Lord with common understanding of relationships. Това е важно да разберем какво означава безусловно. Трябва да разберем какво е общото значение на взаимоотношения. And what are the common relationships in this world? Кои са най-общите взаимоотношения в този свят? I'm sorry to be rude maybe for someone. Съжалявам, ако бих бил груб за някой. But relationships in this world is just mutual exploitation. Но взаимоотношенията в този свят са просто взаимна експлоатация. That's it. Това е. Even the relationship between mother and a child is considered to be most pure in this material world. В този материален свят се счита, че взаимоотношенията между майката и детето са най-чистите взаимоотношения. But even mothers have different expectations from their children. Но дори и майките имат различни очаквания за своите деца, от своите деца. So it's not completely unconditional love. Тъй като дори тази любов не е безусловна. But here it is explained, if we want to become suprasiddhati, that means completely happy, not just happy, but perfectly happy, this love should be ahaituki, completely without any motivation. Но
както обяснява стихът, за да бъдем супрацидати, не просто щастливи, а върховно щастливи, тази любов трябва да бъде ахайтоки или безусловно. Yes. So we shouldn't approach, if we want to be happy, of course, we shouldn't approach the Lord with this idea that everyone in this world is approaching the Lord. Please give me health. Please give me good wife. Please give me good husband. Please give me good job. Затова, обръщайки се към Бога, ние трябва да имаме правилния менталитет. Обикновено менталитетът е, обръщайки се към Бога, ние го молим. Моля те, дай ми здраве, дай ми добра съпруга, добър съпруг, добра работа. Yes, give me nice house. Дай ми добра, хубава къща. Give me good children. Добри деца. This is all business deal. Всичките тези молби са всъщност една сделка. And if we don't get this from the Lord, we become insulted. И ако не получим тези неща от Бога, ние се чувстваме оскърбени. And we may even lose our faith. И дори бихме могли да загубим вярата си. But even if we receive these things from the Lord, it will not make us happy. Но дори и да получим нещата, за които се молим от Бога, пак може да не сме щастливи. Yes, so this love should be unconditional. As Prahlad Maharaj said, this dealing with the Lord is Vanik mentality. Vanik means merchant. Затова любовта към Бога трябва да бъде безусловна. Пралада Махарадж нарича това, което описахме преди малко, Ваник менталитет или търговски менталитет. Yes. He said, I'm not a merchant to ask you for any boon, because Lord Nrsimhadev wanted to give him different boons. But he said, I'm not a merchant. You're my master in all regards, and I'm just your servant. I don't want to break our relationship. Когато Бог Нрсимхадев искал да даде много благослови на Пралад Махарадж отвърнал, мои скъпи Господи, аз не съм търговец, ти си мой върховен господар и аз не искам да нарушавам тези наши взаимоотношения. Yes. So, this is the first inquirement that we have to understand if we want to be happy, of course, that our relationship with the Lord should be unconditional. Ако искаме да бъдем щастливи, трябва да разберем много добре този момент, че любовта ни към Бога трябва да бъде безусловна. And whatever we receive in our life is Lord's mercy. И каквото и да получаваме в живота си, да приемаме като милост на Бога. So if I receive pleasure and happiness, it's Lord's mercy. Ако получа удоволствие и радост, това е милост на Бога. And if I'm suffering like anything, it's Lord's mercy. Ако се случи така, че да страдам и то много, това също е милостта на Бога. And I understand the Lord does everything just to make me perfectly happy. И да разбираме, че дори в тази ситуация Богът прави всичко, което е необходимо за мен, за да стана съвършено щастлив. And every situation we are in this material world, is just perfect for us. И в каквато и ситуацията се намираме в този свят, е най-съвършената за нас. Because everyone usually complains, yes, this is wrong and that is wrong. Everything is wrong. Защото хората често се оплакват, това не е наред, онова не е наред, нищо не е наред. Yes, and I'm suffering in this way, in that way. И аз страдам по един или друг начин. And everyone is okay, but not me. И всички са добре, и той, и тя, но не и аз. Yes, so, but we should know that our situation is just perfect for us. Но трябва да знаем, че ситуацията, в която се намираме, е съвършена за нас. Yes, and it's specially set for us by the Lord in order to become perfectly happy. И е
специално уредена за нас от Бога, за да бъдем съвършено щастливи. We just have to accept this. Това, което се изисква от нас, е да го приемем. Yes. So, with this understanding, Advaita Acharya was calling the Supreme Personality Godhead to come and to give supreme mercy to every living entity. С това разбиране, Адвайта Ачаря се молил на Бога да се появи и да даде милостта си на всички живи същества. And then Lord Caitanya, even before he was born, he taught his mother and father and all his family to be very patient. И още преди появяването си, Бог Чайтаня преподал урока на своите майка и баща, на цялото си семейство, да бъдат много търпеливи. Yes, because usually it takes 9 months that the child is born. Защото обикновено отнема 9 месеца за едно дете да се роди. How many of you have children here? Колко от вас тук имат деца? So quite a lot. Доста. So you know, if you the wife is pregnant, this 9 months is quite a long time. И знаете, че когато жената е бременна, 9 месеца всъщност са доста дълго време. Yes, and we can on the end we can hardly wait that the child will be born. И накрая вече едвам така дочакваме детето да се роди. Yes, but here Lord Caitanya stayed in the womb 13 months. А в случая с Бог Чайтаня, той останал в утробата на своята майка 13 месеца. 4 months more. 4 месеца повече. Yes, so it's extremely long time, especially if you're a pregnant mother. Това е много дълъг период, особено ако сте бременна майка. And even if you're a father, when this child will be born, you're really concerned. He's alive? И дори да сте баща, също ставате много загрижен. Какво става с това дете? Живо ли? So the Lord waited for the most auspicious time to come. Но Богът чаква за най-благоприятното време, в което да се появи. And it's very interesting that he appeared at the time when everyone else considered its most inauspicious time. Друго интересно нещо, че той се е появил в момент, в който всички останали считали, че е много неблагоприятен момент. Yes, he appeared when there was a lunar eclipse. Той се е появил по време на лунно затъмнение. And it's considered in India to be most inauspicious time. So everyone went to the neck in the Ganges and were calling the holy name just to protect themselves from the inauspiciousness of the situation. И особено в Индия това се счита за много неблагоприятен момент и всички били в Ганг до гушата в водата и на висок глас повтаряли святото име, единствено само и само да се пречистят от негативното влияние. And Advaita Acharya and Haridas Thakur, they were completely in bliss, and they hoped that this lunar eclipse will never end. Адвайта Ачаря и Харидас Такура били в пълно блаженство и си мислили, да можеше това лунно затъмнение никога да не свършва. So we can see in what we consider to be most inauspicious, it can be most auspicious. Then the Lord will come. И както можем да видим, това, което се счита за най-неблагоприятно, може да се превърне в най-благоприятното, когато Богът се появи. I can tell you about my personal experience, in fact. Мога да ви споделя личен опит във връзка с това. In my youth, I was a punk. Младостта си бях пънк. Do you know what is punk? Punk rocker? Punk rock? Punk rock, знаете ли какво е? I don't know about here in Bulgaria, but Slovenia was in the border of the West, so
there are many influences of the West coming to Slovenia. Не знае как е тук, но тъй като Словения е на границата с Запада, имаше много влияние от Запад. So when I was 8, I became a punk. Когато бях на 8, станах пънк. Yes. Although I considered myself a religious person, still I was a punk. Въпреки че се считах за религиозен човек, бях си пънк. And since the philosophy of punk is no future, И тъй като философията на пънковете е няма бъдеще, I started to associate with quite useless people. започнах да общувам с доста безполезни хора. Yes, and we hang out together and drank and so on, and smoking and nonsense. Размъквахме се насам натам заедно, пиехме, пушихме, глупости. Yes. And then, at some time, I don't know, it was during my university time, it's quite late. I was at one time I seriously became afraid of what will happen with me in my life. И след това по-късно, всъщност доста по-късно в така, годините ми, когато бях в университета, в един момент бях изключително силно загрижен за себе си, какво ще се случи с мен в бъдеще. And I was really devastated. And I went to the cathedral in Ljubljana, in the capital of Slovenia. Чувствах се много зле, опустошен от тази мисъл и отидох в една катедрала в Любляна, столицата на Словения. And there was some saint who was who was representative for the people in big distress, in big anxiety, in great anxiety. So this was perfect saint for me. И там имаше един светец, който беше на разположение за хората, които се намират в обезпокоено състояние, които са в стрес. So I was praying to this saint, please save me from this predicament, please save me from my horrible position. И аз отправях молби към този светец, молех се, моля те, спаси ме от тази ситуация, в която се намира. And then very quickly the situation completely changed. И много скоро след това ситуацията ми напълно се промени. I quit smoking. Аз отказах пушенето. I start to run. Започнах да тичам. And I became quite sportive person. Да, така развих спортсменски форма. I became excellent student. Станах отличен ученик. Before I hardly went through. А преди това едва преминавах. And then I was writing a diploma on universal ethics. И написах диплома на тема универсална етика. And then I was studying also Christian saints. И също така изучавах християнските светци. And I encountered Saint Francis of Assisi. И така се запознах с свети Франциск от Сицилия. No, Assisi. Yes. Have you heard about him? It's one of the most famous saint in Catholic Church. You're here more Orthodox, huh? Yeah. So you don't know maybe. But he was really great saint. He was vegetarian, and Това е един от най-великите светци на католическата църква. Той е бил вегетарианец. And he was preaching to the birds, and
he named everything as his brothers and sisters, brother birds, brother beasts, and brother sun, sister moon, and so on. Той разговарял с птиците, с зверовете, наричал ги свои братя и сестри, обръщал се към слънцето като братко слънце или сестро луна. And he called even sister death. Също така се обръщал към смъртта, като казвал сестро смърт. So I was completely overwhelmed with his example. When I was a kid, I was going to this Sunday school in church, in Franciscan church. So I knew Francis before, this Francis of Assisi before. И така аз бях напълно завладян от неговия пример. Като малък също така ходех в неделно училище, което беше францисканска църква и така или иначе бях запознат с Франциски от това. But now he was completely overwhelming my life. Но в този момент той напълно завладя живота ми. And I wanted to become a missionary. И аз реших, че ще трябва да стана мисионер. Yes, so I will make this long story very short. So what I wanted to point out that in the worst moment in my life, it was in fact most auspicious. За да направя дългата история съвсем кратка, това, което искам да подчертая с тази история е, че дори в най-неблагоприятния момент нещата могат да станат благоприятни. So don't be afraid of difficult times in your life. Не се страхувайте от трудните моменти в живота си. There are great opportunity to call for the Lord with humble heart. Те са изключителна възможност да се молим на Бога с смирено сърце. And without humility, we cannot not approach anything. А без смирение не бихме могли да се обърнем към никого. Shri Gurnita ki jai, Shri Jagannath Baldev Subhadra Mai ki jai, Nitai Gaur Pramanandi Hari Bol. So yes, we should call the Lord with all eagerness, like Advaita Acharya called the Lord. Затова трябва да молим за появата на Бога с цялата си искреност, така както Advaita Acharya го е викал. And to be very patient, as Mother Shachi was patient when she was pregnant for 13 months with the Lord. И да бъдем търпеливи като майка Сачи, която била бременна с Бога в продължение на 13 месеца. Yes, patience is very important. And these qualities we mentioned so far are mentioned in the first place in Upadeshamrita, Utsaha Nishchaya Dharya Tat Karma Pravardhana, that we should be very enthusiastic but also patient. И това качество, търпението е посочено също така в нектара на наставленията в самото начало, където се казва, че да, ние трябва да бъдем ентусиазирани, но в същото време и търпеливи. And then when Lord Caitanya was a small boy, he started to show how Mayavad philosophy is crazy. И още като малко момче, Бог Чайтания започнал да посочва как философията Майявада всъщност е някаква лудост. It's interesting because this world is permeated with Mayavad philosophy. Това е интересно, защото нашият свят е изпълнен с тази Майявада философия. When I was reading Prabhupada's books in the beginning, there was Mayavadi in every page practically. Mayavadi here, Mayavadi there. Когато четях за пръв път книгите на Шрила Прабхупада, тази дума Майявади присъстваше почти на всяка страница. And I was wondering, where are these Mayavadis? Right? И аз се чудех, ма къде са тия Майявади? Why is this personality like Prabhupada mentioning Mayavadis so much, yes, in his books? Защо
защо личност като Шрила Прабхупада говори непрекъснато за тези Майявади? But we can see that this world is full of Mayavad philosophy. Можем да видим, че този свят всъщност е изпълнен с Майявади. Yes, and Lord Chaitanya accepted two things from every sampradaya, and he even accepted initiation in Madhva sampradaya, and from Madhva sampradaya he accepted first thing, complete defeat of Mayavada. Бог Чайтаня е приел от всичките сампрадаи по два елемента, дори от Мадва сампрадая е приел посвещение. И от същата тази Мадва сампрадая, той е едно нещо, което е приел, е пълно отричане на Майявада философия. And he ate dirt once. И в един момент той започна да яде пръст. And Mother Sachi was very concerned. Why do you eat dirt? I gave you sweets to eat and you eat dirt. И майка Сачи го попитала, защо ядеш пръст? Аз ти давам сладкиши да ядеш, а ти ядеш пръст. And he explained that there is no difference between dirt and sweets, because the sweets are just transformed dirt. И тогава Бог Чайтаня изложил такъв довод, казал, ами то няма разлика между пръста и сладкишите, защото тези сладкиши са просто трансформирана пръст. Yes, and then Mother Shachi says, yes, but it is transformed dirt, but dirt in the form of a water pitcher can be used for keeping the water. Майка Сачи отговорила, да, така е, но пръста, когато е трансформирана в делва, тя може да служи да държи вода в нея. And the earth transformed into the brick, it cannot be used for the purpose of containing the water. А пък пръста, трансформирана в тухла, не може да се използва за същата цел. So earth in this form is not suitable for eating, but earth in the form of sweets is suitable for eating. Ето защо пръста в тази си форма не е подходяща за ядене, но нейната трансформация като сладкиш е подходяща. So we should understand that this absolute truth is one. Така че ние трябва да разбираме, абсолютната истина е една. But there are many different aspects of absolute truth and different energies of absolute truth. Но има различни трансформации на тази абсолютна истина, а също така и различни енергии на абсолютната истина. Yes. So Lord Chaitanya understood, and he rejected this idea of eating dirt and just start to eat sweets. Така Бог Чайтаня бил убеден и той престанал да яде пръст и вече приемал сладкишите. Yes. And since we don't have much time, that we go through childhood pastimes and then scholastic. One important lesson when he was in his scholastic pastimes, that means he was very, very learned scholar of Sanskrit. Не можем да минем през всичките детски забавления, но има един важен момент тогава, когато той бил, Бог Чайтаня бил известен като голям учен. There are two aspects, of course, very important. First is that all this knowledge we can have, and everything we can have, money, fame, prestige, enjoyment, and everything is completely useless if you are not devotees of the Lord. Има два важни аспекта. Първият е да разберем, че всички достояния, които имаме, като например пари, известност, слава и така нататък, са напълно безполезни, ако ние не отдаваме служене на Бога. Because everything in this world will just perish. Защото всичко в този свят просто ще изчезне. Sooner or later. Рано или късно. So it is considered a zero. Ето защо се счита за нула или нищо.
So if we collect zeros, we will have a collection of zeros. Така че ако си събираме нули, всъщност няма да имаме никаква стойност. But if we put Krishna in the center, which is one, absolute, is Advaya Gyan, that means he's one. Но обаче, ако сложиме Кришна в центъра им, Кришна е като единицата или Адвая Гян. Then every zero becomes valuable. Тогава всяка една от тези нули има стойност, добавя към стойността. Yes, then if it's 9 zeros is a billion. Ако нулите са 9, това е 1 милиард. Yes, if we have one in front of these zeros, if one is at the end of these zeros, then it's still just zeros and one. Разбира се, ако единицата е пред тези 9 нули, а ако е зад тях, то пак е почти 0. So Lord Caitanya, although he was so famous and knowledgeable, all the devotees were just wanted to escape of his association. И в този период от забавленията на Бог Чайтания, въпреки че той бил много известен и бил изключително учен, всички предани гледали как да избегнат неговото общество. Because he was very arrogant and he challenged everyone and wanted to debate with everyone and to defeat everyone. Защото той предизвиквал всички, държал се много арогантно, искал да спори с тях, да ги убеждава, убеждава. So, and when he became a devotee, he completely changed his attitude. Но когато станал предан отдаден, той напълно променил отношението. Then he started to serve every devotee like a menial servant. Тогава започнал да служи на всеки предан отдаден като най-обикновен слуга. And this is very important instruction for us. Even the Lord served the devotees very meekly and humbly and menially. He was washing their clothes. И това е много важен урок за нас. Дори Върховният Бог Чайтания Махапрабху е служил на предан отдадените като като извършвал най-обикновените дейности, най-простите дейности, правя дрехите им. And even Jesus said, if one wants to be the highest, he has to be the lowest. И дори Исус е казал това, ако някой иска да бъде най-нависоко, трябва да застане най-ниско. Yes. This is the secret. This is the transcendental mathematics. Това е тайната на трансценденталната математика. And the other lesson in these scholastic pastimes is that he, when there was this Digvijay, the super champion in knowledge, which Prabhupada says that it was Keshava Kashmiri, came to Navadvip. Lord Caitanya waited for him in the evening at the bank of the Ganges. Един друг важен момент от този период на Бог Чайтания е когато в Навадвип дошъл един много известен учен, Кешава Кашмири, и Бог Чайтания го чакал на брега на Ганга. In the evening. Вечерта. And this Keshava Kashmiri, of course, was extremely proud personality. Кешава Кашмири бил много горд човек. And he was a favorite of Saraswati, the goddess of learning. Той бил любимец на богинята Сарасвати, богинята на знанието. And he can compose verses like a wind. Like yes, he was just shooting verses from his heart, from his mouth, like a machine gun.
Описва се, че той можел да композира, да съставя стихове с скоростта на вятъра. Просто думите излитали от устата му като куршуми от картечници. So he asked, Lord Chaitanya asked him to say some glory about the Ganges, the river Ganges. И Бог Чайтания го помолил да съчини стихове във възхвала на богинята Ганга. And he, like a whirlwind, he composed 108 verses in the glorification of the Ganges, assumingly perfect verses. И като вихрушка този учен съчинил 108 стиха, които привидно изглеждали съвършени. And then Lord Chaitanya said, very well, please explain in 77th verse, which goes like this, explain the faults and good qualities of this world, of this verse. И след като ги изслушал, Бог Чайтания казал, моля те сега да обясниш 77-я стих, в който ти каза така и така, какви са достоинствата и недостатъците на този стих. And he was astounded. How could this boy remembered my verse immediately, because he was speaking like a wind. И Кешва Кашмири се очудил, как е възможно това момче да запомни всичко, което съм казал? And he knew exactly, he knew exactly which verse it was. Даже той можа да си спомни кой точно стих. And he said, of course, there is no faults in my verse. И говорил, разбира се, няма никакви недостатъци в моите стихове. And then Lord Chaitanya very humbly, in fact, presented, he said that there are few, four faults and four good qualities in your verse. Тогава с много смирено настроение Бог Чайтания му казал, всъщност има 4 достоинства на този стих и 4 недостатъка. And then he explained everything according to Shastra, what is considered fault in this verse and what is considered to be ornament and very good point in this verse. И след това, уповавайки се изцяло на предписанията на Шастра, Бог Чайтания обяснил защо тези 4 неща са предимства, а другите 4 са недостатъци. And then this Digvijay, the champion in debate, became completely dumbfounded. He couldn't say anything. И тогава този Дигвиджай, който бил изключително известен, той бил като втрещен и загубил думи, нищо не могъл да каже. And the disciples of Lord Chaitanya and his students start to laugh. А пък учениците на Бог Чайтания, те започнали да се смеят. And Lord Chaitanya warned them, please don't laugh. Но Бог Чайтания ги предупредил и ги спрял и казал, моля ви не се смейте. And then he said to Digvijay, please go home and study your books. And come tomorrow and we can discuss further tomorrow. След което казал на Дигвиджая, моля те сега се прибери вкъщи и изучавай своите книги и ще продължиме този разговор утре. Yes, and this is a very important point, because in the evening there was no much people around. Това е важен момент, защото вечерта нямало много хора на това място. And it was outside of the town, so Digvijay retained some of his dignity. He was not completely devastated and defeated in front of everyone. И тъй като това място било малко извън града, нямало много хора и по този начин Дигвиджай не бил напълно опозорен пред много хора. So he was not even, he could even took his life if he was completely defeated in front of everyone.
той успява така Бог Чайтания запазил неговото достоинство, защото в противен случай този човек би могъл дори да посегне на живота си, ако е опозорен. Because Krishna in second chapter he says that for the respected person the infamy is worse than death. Защото, както Бог Кришна казва във втора глава на Бхагават-гита, за една уважавана личност неуважението е по-лошо от смъртта. So whatever we do, whatever we speak in our life should be meant for just for the benefit of others, not for destruction of others. Ето защо всичко каквото правим и говорим в този свят трябва да бъде насочено към благото на другите, а не за това те да бъдат унищожени. Because we are servants of everyone, we should understand, I am the servant of every living entity. Защото е много важно да разберем, че ние сме слуги. Аз съм слуга на всяко живо същество. Yes, Krishna says that Mamaevam Shujiva Loki Jiva Bhutak Sanatana. Every living entity is my part and parcel. Също защото Бог Кришна заявява, всяко живо същество е неотделна частица от мен. And we are Jivara Swarupa Hoy Krishna Nityadas. We are always the servants of Krishna. А пак от друга страна ние сме Нитя Кришна Дас, винаги слуги на Кришна. That means that we are servants of every living entity. Това означава, че ние също така сме слуги на всички живи същества. And as long as we want to be master to any living entity, we are illusioned. We are in this material world. We will keep our existence in this material world. И докато си мислим, че сме господари на което и да е живо същество, до тогава ще продължаваме да бъдем в илюзията на този материален свят. Of course, we should know how to serve in different situations. Разбира се, също така трябва да знаем и как да служим в различни ситуации. Because we don't serve in the same way in every situation. Защото не служим по един и същ начин във всяка ситуация. For example, I've served the cow by giving her a bunch of grass, and I scratch her neck, and this is the service for the cow. За една крава, например, ние служим като и подаваме стрък трева или пък като я почешем по гърба. Това е начинът, по който служим на кравата. But if I give bunch of grass to Brahmana and scratch his neck, it would be an offense, not a service. Но ако направя също това нещо с един брамана, да му подам стрък трева и да го почеша по гушата, това би било оскърбление. Yes. So we should know how to serve in different situations. С други думи, ние трябва да знаем как да служим в различните ситуации. If I'm a father, I serve my children in different way. If I'm a mother. В ролята си на баща, аз служа на моите деца по различен начин, защото не съм тяхна майка. And if I'm a child, I serve my parents and my friends in different way than if I would be a grown-up man. И като дете, аз служа на своите родители и на своите приятели по различен начин, от който им служа, когато съм пораснал вече. So this is the art of knowing how to behave in different relationships. И това е изкуството да знаем как да се държим, какво поведение да имаме в различните взаимоотношения. And the most important instruction we can receive from the life of Lord Caitanya, now we'll just jump over all the life story of the Lord Caitanya. И разбира се, най-важният урок или послание от живота на Бог Чайтания, правим един голям скок в живота на Бог Чайтания. Is to develop deep longing to Radha and Krishna. Е да развием дълбока силно желание да постигнем Рада и Кришна. Yes, this is our goal, to develop deep affection to Radha and Krishna, to call Radha and Krishna in our heart,
In fact, the last he accepted from Brahma Sampradaya to defeat Mayavad and to accept Krishna as one's only worshipable Lord. And from Kumara Sampradaya, Nimbarka Sampradaya, he accepted the full shelter of Srimati Radharani and Gopi Bhava. И така, ние трябва да имаме много дълбока, да развием много дълбока и силна привързаност, любов към Рада и Кришна. От Брахма Сампрадая, от Мадва Сампрадая, Бог Чайтаня приел отхвърлянето на Майявада философията и приемането на Кришна като върховната божествена личност, а от Кумара Сампрадая или Нимбарка той приел Complete shelter of Srimati Radharani. Подслон при Шримати Радарани и Гопи Бава, настроението на Гопи. So, but we should of course understand properly what is Gopi Bhava, what is the shelter of Srimati Radharani. Естествено, трябва правилно да разберем какво означава това подслона на Шримати Радарани и Гопи Бава. Srimati Radharani is prema rupa, it is explained in some mantra. В една мантра Шримати Радарани е наречена према рупа. And this means that she is embodiment of love. Което означава, че тя е въплъщението на любовта. And the only purpose of the gopis is to connect Radha with Krishna. А единствената цел на гопите е да свържат Рада с Кришна. And every living entity is in fact the expansion of Radha. И практически всяко живо същество е разширение на Рада. Because she's the prime energy, and we all are energies. We are Prakriti. Защото тя е върховната енергия, а всички ние сме също Пракрити или енергия. So we are parts, in fact, technically parts of Radharani. Технически погледнато ние сме части от Радарани. And if we strive for Gopi Bhava, then our whole purpose of life is to strive to connect every living entity with Krishna. И ако се стремим към Гопи Бава, това означава, че трябва да се стремим да свържем всяко живо същество с Кришна. So this is the mission of our movement. И това е мисията на нашето движение. Prabhupada left Vrindavan just for this purpose. Шрила Прабхупада напуснал Вриндавана единствено с тази цел. To connect every living entity with Krishna. Да свърже всяко живо същество с Кришна. But in order to understand this, we should have deep longing for service and to Radha and Krishna in our heart. Но за да можем да разберем това, трябва да имаме много силно желание да отдаваме служене на Рада и Кришна в сърцето си. And this can be achieved only by earnest chanting of the holy name. А това може да бъде постигнато единствено чрез много съсредоточено повтаряне на святото име. So please chant your holy names with all absorption. Затова ви моля, повтаряйте святите имена напълно погълнати, бъдете напълно погълнати от тях. And without any other distraction, disturbance. Без да се разсейвате с каквото и да е друго. Hare Krishna. Hare Krishna. Is there any question, or is no time for questions anymore? Нямаме. I'm so sorry. I have no feeling for time. Съжалявам. So if anyone has any question, we can discuss this during prasad time. Така че ако някой от вас има каквито идеи въпроси, може да ги обсъдим по времето на прасада. Srila Prabhupada ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaur Premanandi Hari.